Yesterday we already discussed about yesterday we already discussed about the cell division, mitosis, cell cycle, mitosis, and so on. And we already discussed the terms. The terms in meiosis. Until this one. If I'm not mistaken, we already discussed until this. For today we're going to discuss meiosis. Meiosis 1 and meiosis 2. Okay, guys. Please go to class point app yang link saya bagi semalam. Masukkan kod baru iaitu 32237. Kod atas ni. Ni ke? Ni, pergi pada class point app yang saya bagi link semalam. Masukkan kod ni dulu. 32237. Sebab nanti ada soalan yang saya nak tanya. Madam, berapa tadi kod dia? 32237. 32237. Dah 9 orang baru. Cukup 13 sebab Kaipeng tak ada lagi kan. So cukup 13 baru saya proceed. Seorang. Okay. Lagi seorang. Siapa? Siapa? Tak ada ni. Aini ada, Azwa, Imani, Alia, Faleh, Syasha, Iman, Yife, Atira, Alia, Adila, Farah. Iman dah. Hisham dah ke Hisham? Hisham. Yang meiosis tu ke, Adam? Yang ni, yang game code ni. Game code pula. Kelas code 32237. Kat Google Classroom ke? Bukan. Yang ni, yang nampak tak dekat skrin saya? Class point app. Tu maknanya madam ada share screen ke? Mana? Share screen, tak lagi. Saya tak share screen lagi. Sorry. Pergi ke www.classpointapp, pergi pada 32237. Jumpa tak? Asal dia tak keluar? Sekejap pagi-pagi lah dia buat panggil. Sebentar. Sekejap start balik. Right, okay. So 32237. Patut ada 12 orang. Tak seorang lagi. Hisham tadi. Hisham dah ke? Sebentar. Nanti awak masuk Hisham. Saya proceed je. Alright, for today we're going to discuss meiosis 1 and meiosis 2. Okay, what do you know about what the things that you know during about meiosis 1? Meiosis 1 is involves separation of homologous chromosome. Okay, meiosis 1 ni homologous chromosome yang separate.
Okay, homologous chromosome yang separate. Yang ni. Okay, dia couple and then masa hujung-hujung ni dia akan separate. Okay, dia akan break up macam tu. Okay, itu adalah homologous chromosome. Okay, sorry, itu adalah meiosis 1. Kalau meiosis 2 refer kepada separation of sister chromatic. Okay, separation of sister chromatic. Sister chromatic tu berpisah. Kalau meiosis 1, homologous chromosome separated. Okay, so I'm going to discuss first. I'm going to discuss meiosis 1 dulu. Okay, so this is meiosis. Okay, this is meiosis in germ cell. If you look at this one, this is the cross section of testis. Okay, cross section of testis, and production of sperm occur in seminiferous tubule. Okay, seminiferous tubule ni tempat yang berlaku di mana sperm dihasilkan. So kalau kita tengok, ni adalah germ cell. Okay, the germ cell, this is where the meiosis will take place at the germ cell. And at the end, it will produce 4 haploid daughter cell. Okay, so meiosis 1 and meiosis 2. Okay, for meiosis 1, it consists of 4 stages: prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. Okay, we're going to discuss prophase 1. Okay, prophase 1 first. Prophase 1 is the longest phase. Okay, the longest phase. Phase yang panjang. Kenapa? Because this phase can be divided into 5 stages. Bawah prophase 1 ni ada lagi 5 stages, which are leptotin, zygotin, pakitin, diplotin, dikinesis. Okay, leptotin, zygotin, pakitin, diplotin, dikinesis. Okay, you don't have to know, you just need to know the name. You don't have to know what events that happen during each stage. Okay, saya repeat, awak perlu tahu nama saja. Awak tak perlu tahu, okay, leptotin ni tengah buat apa? Zygotin ni kromosom tengah buat apa? Tak perlu. Okay, just tahu 5 tu je. Okay, so during prophase 1, okay, macam mana saya ingat, okay, leptotin, zygotin, pakitin, diplotin, dikinesis ni, lelaki zygot pergi diploma dulu. Okay, lelaki zygot, macam tak kena kan, tapi itulah saya ingat daripada saya matrik. Saya belajar matrik berapa 10 tahun lepas sampailah sekarang, macam itulah saya ingat. Okay, lelaki zygot pergi diploma dulu. Leptotin, zygotin, pakitin, diplotin, dikinesis. Okay, so leptotin, I just explain the general things what happen during prophase 1. Saya tak cakap, okay, leptotin awak kena ingat ni. Tak, saya tak cakap macam tu. Okay, awak kena ingat apa yang berlaku during prophase 1. So during prophase 1, chromosome become visible and have not associated in pairs yet. Okay, chromosome tu baru nampak. Okay, it's not in pair. Dia duduk jauh-jauh. Yang besar duduk sebelah sana, yang kecil duduk sebelah sana. Okay, chromosome first become visible, if not associated in pair. Then we have zygotin. Zygotin is zygotin. Sorry. Then we have synapsis. Okay, synapsis is when the homologous chromosome come together as pair called bivalent or tetrad. Okay, synapsis is the process of pairing. Okay, process of pairing homologous chromosome then it will come together as a pair called bivalent or tetrad. Kiranya masa yang awal ni, dia tak kenal dulu. Okay, dia tak kenal lagi boyfriend girlfriend dia. So bila dah kenal, baru dia orang duduk sebelah-sebelah untuk kenal. Macam itulah. Itu adalah synapsis. Okay, synapsis occurs. Synapsis is the process of pairing homologous chromosome in a pair called bivalent or tetrad. Then we have pakitin. Pakitin, this is when crossing over occur. Okay, crossing over. This is when crossing over occur. This is during crossing over, the non-sister chromatids of homologous chromosome exchange their genetic material. Okay, event yang kedua yang penting adalah crossing over. Okay, crossing over whereby the non-sister chromatid will exchange their genetic material at chiasma. Terus cakap dekat mana dia tukar. At chiasma. Okay, alright.
So tadi kita ada synapses occur, crossing over occur. Then we have a separation of homologous chromosome that are paired in the bivalent then begins. So what happen is during this stage separation of homologous chromosome. Maksudnya bukan dia terpisah, tapi dia macam kaki dia terbuka sikit yang ni. Okay, the separation, okay, daripada rapat macam ni, the separation of homologous chromosome. Okay, that are paired in the bivalent then begins. But they still attached at chiasma. Okay, still attached at chiasma. Still duduk dekat region yang crossing over berlaku tu. Right? And then the next, we have the chromosome will become thicker. The chiasma appear as open crosses and dispersion of the nucleoli and nuclear envelope. Okay, and then the centriole ni yang biasalah, centriole will migrate to the opposite pole. Okay, centriole will migrate to opposite pole. Bila masa centriole replicate, during which phase centriole is replicated? When centriole is replicated? Can anyone tell me? Interface tu madam. Yeah, good, Fali. Interface, but which phase? But which phase during interface? Which phase during interface? Shalia, which phase during interface? Centriole replicate. Shalia? As-phase. S-phase DNA replication, Shalia. Selepas S-phase apa, Shalia? Shalia, lepas S-phase apa? G2. Yes. Okay, the answer is G2. So centriole replicate during G2. Right? Um, okay. And then the nucleolus, okay, the nucleolus disappear and then the nuclear envelope has dispersed. Okay, lastly, the spindle fiber form. Right, that is prophase 1. During metaphase 1, the bivalent become arranged at the metaphase plate. Okay, dia susun macam ni. The bivalent arranged at the metaphase plate. Kalau saya tak nak tulis bivalent, apa term yang saya boleh ganti dengan bivalent? What is the other terms that I can replace other than bivalent? Tetrad madam. Tetrad, very good. Tetrad, lagi apa? Farah, boleh kita tak Farah? Chromosome homolog. Chromosome homolog or homologous chromosome. Okay, so you can write the bivalent or the tetrad or the pair of homologous chromosome arranged at the metaphase plate. Okay, ini awak boleh tukar, term awak boleh tukar, tapi yang ini tak boleh tukar. Kena cakap dia arranged at the metaphase plate. Okay, and the spindle fiber attached at the centromere. Okay, spindle fiber attached at the centromere. Okay, tambah fiber kat sini. Tolong tambah fiber dekat lecture note awak. Ke saya tertinggal, saya tak tulis. Okay, kalau tak ada, tolong tambah fiber. Alright, that is metaphase 1. This is when homologous chromosome separate. Dia arrange dulu. Dia duduk dulu. Okay, dia pergi dating dulu. Dah sampai anaphase 1, barulah homologous chromosome separate and move. Okay, the homologous chromosome separate and move towards the opposite pole. So the homologous chromosome separate and move towards the opposite poles. Okay, and the spindle fiber shorten, pull homologous chromosome. Okay, kenapa kita highlight second point? Sebab kalau soalan tanya satu markah, bagi jawapan yang ini untuk anaphase 1. Okay, sebab itu adalah event yang penting. Okay, kalau anaphase 1, kalau dia suruh do you describe, soalan satu markah bagi yang penting dulu, iaitu homologous chromosome separate and move towards opposite pole. Okay, alright. Next we move on to telophase. Telophase 1, the chromosome arrive. Dia dah sampai dah dekat destinasi dia. Okay, the chromosome arrive at the opposite poles. Number of chromosome is already half. Okay, for example, if the prophase 1, okay, prophase 1 ni, berapa dia punya chromosome number?
Kita tengok kat sini kan, berapa dia punya kromosom number? 2n equals to berapa? 2n equals to berapa tu? Berapa tu? Ada berapa kromosom ni? 46. 46 Ife, banyaknya 46 Ife. I cannot see 46 Ife. Oh, see at this picture. Yeah, at this picture. Yeah, at this picture 4, right? Okay, at this picture is 4. Okay, mungkin saya punya soalan tak rephrase betul-betul lah. Okay, so dalam gambar ni 2n, Yifi cakap 2n equals to 4. Betul. 1, 2, 3, 4. 2n equals to 4. But, okay, as sampai telophase 1, the number of chromosome is already half. N equals to 2. Sini ada 2, Allah. Kejap. Astaghfirullah. Okay, kita buat kali lain lah. Ni N equals to 2. Ini pun N equals to 2. Okay, 2. 2 tapi dalam bentuk sister chromatic. Okay, dia dah, masa dekat telophase 1 ni, the number dah already half. Tapi dia still dalam bentuk sister chromatic. Okay, then we have spindle fiber. Okay, spindle fiber usually disappear, nuclear envelope reform, and nucleolide will reappear. Okay, nuclear envelope reform and nucleolide reappear. Followed by cytokinesis. Okay, followed by cytokinesis. So dia macam ni lah, dia analogi dia. Okay, masa prophase 1 tu, okay, masa prophase 1, kalau kita buat analogi dekat KMPP lah. Okay, kat analogi student dekat KMPP. SES tahulah, siapa yang SES mungkin dia boleh relate lah apa yang saya cerita ni. So masa prophase 1, ni kira macam awal-awal daftar MPPB, SEM 1. SEM 1 masa 2 minggu yang pertama. Tak kenal lagi. Okay, tak kenal lagi. Okay, tengok-tengok yang lelaki tengok perempuan, perempuan tengok lelaki. Contoh. Okay. Then masa metaphase 1, okay, lepas tu masa prophase 1, jumpa dalam kelas. Berlakulah proses synapsis, pairing. Lepas tu, dia sembang-sembang. Berlakulah proses crossing over, sembang-sembang, exchange conversation. Lepas tu pergilah date dekat cafe A, Metaphase. Okay, lepas tu dia pergi date kat cafe A sebab cafe A jauh sikit. Lecturer tak pergi cafe A. So tak adalah kantor dengan lecturer kalau date. Okay, so Metaphase 1, ni dia pergi dating. Lepas tu kena halau dengan Pak Gad masa dekat Anaphase 1. Okay, kena halau dengan Pak Gad, duduk dua-dua. Kena halau dengan Pak Gad. Terseparate lah dia masa Anaphase 1. Masa telophase 1, dia dah pergi dia punya hostel, dia pergi dia punya bilik masing-masing, compel masing-masing. Sebab dah kena halau, pergilah yang perempuan pergi compel block B, yang lelaki pergi block C. Okay, itulah dia punya analoginya. Okay, so soalan ni, masa dia tak keluar. Alright, so get ready with your class point. Okay, soalan tanya, which of the following events is not in prophase 1? Yang mana satu event dalam option ni tak ada dalam prophase 1? First is the pairing of homologous chromosome. Second, homologous chromosome separate and move. C, exchange of genetic material. D, region of chiasma is visible. Kaipeng, you baru masuk, pergi pada class point app, masukkan kod 32237. Alright, so I'm going to click the multiple choice. You can answer the question. Wait. Alright. Yang mana tak ada dalam prophase 1 Bukan yang mana ada, yang mana tak ada. Asyik Wadi. Takut? Okay. Alright. So,
Bagus 13 orang ni. Okay, 13 orang ni kalau tengok nama-nama kat sini, 13 orang ni jawab B. Ya, B adalah jawapan yang betul. Homologous chromosome, separate and move, tak ada dalam prophase 1. Okay, tak ada dalam prophase 1. Alright. So, okay, ni jawapan dia adalah B. Homologous chromosome, separate and move. Dia tanya tak ada, bukan yang tanya ada. Okay. Next, we move on to meiosis 2. Meiosis 2 similar to mitosis. We have 4 stages: prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. Kalau untuk meiosis 2, dia adalah separation of sister chromatic. Okay, kita nak pisahkan sister chromatic tadi. Okay, tadi couple tadi dah berpisah, berjaya dipisahkan oleh Pak Gad. Now sister chromatic nak pisah. Maksudnya kita dah break up, kita nak buang. Kita nak buang semua barang-barang X yang kita bagi. Cakap daripada pengalaman, okay? So, dia punya meiosis tu ni, dia punya explanation dia memang sebiji macam mitosis. Sebab tu soalan kalau dia tanya differences, dia tak akan tanya differences meiosis tu dengan mitosis. Sebab dia punya explanation tu sebiji, sama. Okay? So, saya akan pergi laju sikit lah dekat sini. So, prophase tu, explanation dia sama. Tapi yang beza dia adalah, dia ada 2 sel. Sel pertama, sel kedua. Itu je perbezaan dia. Explanation semua sama macam mitosis. Okay, kalau kita tengok, nucleoli and nuclear envelope disappear, shorten and thicken, centriole move to opposite pole, new spindle fibers appear. Okay, metaphase, chromosome. Okay, masa dekat prophase 2, ini je dia punya explanation. Maksudnya dekat sini dah tak ada cerita pasal synapsis semua. Semua dah buat dah tadi masa prophase 1. Semua dah kenal dah tadi masa prophase 1. Okay? Sorry. Metaphase 2, chromosomes. Ataupun you boleh tulis sister chromatic. Sebab kalau you tengok dia punya gambar ni, dia dalam bentuk sister chromatic. Okay, dia dah tak ada pasangan dia. Dia tak ada couple dia. Dia seorang-seorang. So, bila seorang-seorang, kita panggil dia sister chromatic. So, the sister chromatic ataupun chromosome line up at the metaphase plate. Okay, at the metaphase plate. Chromosome line up at the metaphase plate. Okay, and then during anaphase 2, centromere divide, spindle fiber pull the sister chromatids apart, okay, two opposite poles as two individual chromosome. Okay, sister chromatids pull, a spindle fiber pull the sister chromatid apart to opposite pole as two individual chromosome. Boleh tak saya nak awak tulis satu lagi point, buat double slash. Double slash tu masuk point yang lain. Saya lebih suka kalau awak tulis sister chromatid separate and move. Okay, saya repeat. Saya tulis kat sini ya. Saya tulis dekat chat. Okay, buat double slash and then tulis sister chromatids separate and move to opposite poles. Apa yang Apa yang Iman? Tak. Dah cakap saya garang, Ya, saya dalam- dengar, okay? Saya dengar Dia semalam. tekan nak. Saya dengar balik dia punya video recording semalam. Saya dengar jawapan-jawapan. Thank you. Okay, opposite pole. Okay, saya tulis dekat chat Okay, dekat chat message tu. Kalau buat double slash, ya Kai Peng, you nak tanya saya soalan tadi ke? Kai Peng? Jika tulis separate dan move towards, boleh dapat markah juga. Towards mana? Towards the central. Towards the central, dia tak pergi pada towards the central, towards opposite pole. Lebih tepat towards opposite pole, Kai Peng. Towards opposite poles. Okay, towards opposite pole. Macam tu. So saya lebih sukalah prefer ayat yang macam tu. Sebab kalau kita tengok skema jawapan untuk PSPM ke apa ke kan, sister chromatic separate and move towards opposite pole. Lebih mudah. Okay, and then centromere will move first. Okay, centromere yang bergerak dulu. Okay, sebab apa centromere bergerak dulu? Sebab apa ni? Centromere bergerak dulu.
Why? Sebab dia yang sambung dengan spindle fiber tu. Apa dia Khalid? Suara awak macam jauh. Sebab dia yang sambung dengan spindle fiber tu. Ya, sebab betul Fali. Sebab spindle fiber attached to the centromere. So bila dia nak tarik, spindle fiber akan shorten. Bila shorten, dia akan tarik sister chromatid towards opposite pole. Sebab tu centromere akan bergerak dulu. Okay? Okay, during telophase pula. During telophase 2, chromosome arrive at the opposite pole. Dia dah bahagia dia dah boleh balik rumah. Dah habis matrik, boleh balik rumah masing-masing. Okay, chromosome arrive at the opposite poles. Nuclear envelope and nucleoli reform. Chromosome uncoil and lengthen. Okay, spindle fiber disappear, cytokinesis berlaku lagi sekali. So kalau untuk meiosis 2, okay, kalau untuk meiosis 2, cytokinesis occur twice. Okay, occur twice. Okay, cell division twice, cytokinesis twice. Cytokinesis dekat selepas telophase 1, cytokinesis selepas telophase 2. Okay, itu kena tahu. Alright, sebab itu adalah salah satu differences that you can differentiate kalau soalan tanya. So this is the stages of meiosis 1 and meiosis 2. So you can see the prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. This term yang kita guna dekat sini masa meiosis 1 adalah homologous chromosome. Okay, term yang kita guna homologous chromosome. Kalau masa meiosis 2, sister chromatid. Okay, kena tahu tu. Okay, meiosis 1 homologous chromosome. Term kita guna homologous chromosome. Meiosis 2 sister chromatids. Alright. So this one, okay, soalan antara soalan favourite lah dia tanya. Soalan tutorial awak pun ada soalan ni. Okay, nanti kalau awak buat tutorial, awak akan tengok, awak akan jumpa pattern soalan ni. Dia tanya pasal DNA. Okay, contoh kalau kita tengok dekat sini, parent cell is a diploid cell. Okay, this is the parent cell. Okay, this is the parent cell. Diploidy stage is 2n equals to 4. So dia start dengan diploid 2n equals to 4. 1, 2, 3, 4. Okay, tapi DNA dia ada 8. Setiap kromatik tu, setiap kaki kromatik tu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so kalau 2n equals to 4, DNA 8. Sebab apa? Sebab ada kromatik punya kaki kromatik tu ada 8. Okay, kromatik tu ada 8. Alright, so kalau two daughter cells are haploid. So at the end of meiosis 2, daughter cell tu dah jadi haploid. So maksudnya dekat sini dah jadi n equals to 2. N equals to 2. But the DNA is 4. 1, 2, 3, 4. Okay, tengok kaki dia tu ada berapa. 1, 2, 3, 4. DNA 4. At the end of meiosis 2, still haploid, n equals to 2, but the DNA is 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Boleh ke? Faham tak? Boleh ke? Kalau faham, angkat tangan. Faham, Madam? Ya, Iman. Faham. Oh, faham. Okay. Thank you, Iman. Alright, so kalau awak faham, so ni soalan dia. How many amount of the DNA in the figure? Berapa banyak DNA dalam figure ni? Okay, tengok betul-betul ada berapa homologous chromosome pair, ada berapa DNA. Okay, tulis awak punya jawapan. Kira okay, ada berapa DNA. Soalan tak tanya berapa diploid. Soalan tanya DNA berapa. Madam, Ya, Yufe? saya punya slide bukan slide ini ya. Oh, you masukkan kod betul ke? Betul. Betul Madam, Saya tapi pun tanya. dia masih slide sebelum ni. Yang 4 dia tunjuk stages of meiosis 1 and 2. Really? Wait. Wait. Dia tak keluar ke? Ni, dia tak. Ya? Ya. Sekejap, kenapa Masalah technical class point ni kot Madam.
Itulah sebab semalam macam okey je kan. Semalam okey. Dia tunjuk stages of meiosis 1, meiosis 2 Ya, madam. kan? Yang madam conteng SC dengan HC tu pun tak ada. Oh ya. Alamak. I'm not sure why. Dah hilang dah. Apa saya conteng ni? Okay. Alright. I don't know why. Okay, tak apa. Ini pun soalan last lah nak tanya. So kalau dia tanya how many amount of the DNA in the figure, boleh tak awak tulis jawapan dekat message, dekat chat tu? Boleh tak? Sebab tak boleh kan, dia masalah teknikal sikit. Dia dah stuck. Boleh tak tulis how many amount of the DNA in the figure? Berapa banyak DNA dalam figure ni? Okay, so kita ada Fali, Alia, Iman, Azwa, Adila, Kaipeng, Farah, Alia, Yife, Aini, Syasha, Atira, Hisham, Imani. Iman. Iman jawab dah. Okay, Iman antara yang awal. Okay, 12. Yes, jawapan dia adalah 12 sebab soalan tanya DNA. Kalau soalan tanya diploid cell, kalau diploid cell ada berapa soal, apa awak nak jawab? Tak payah tulis, secara verbal je. Cakap berapa. Kalau 2n equals to berapa? Berapa diploid cell dalam ni? 6. Betul, pandai Alia. Kaiping pun bagi tahu 6. Okay, 6. Alright. The importance of meiosis, it will produce haploid gametes. For sexual reproduction, iaitu sperm and ovum. Right? Having the chromosome number to ensure that when gametes fuse to form a zygote with normal chromosome number is stored. So walaupun gamete which are sperm and ovum, dia dapat haploid number of chromosome, tapi berlakunya fertilization, contohnya 23, fertilize, dapatlah diploid zygote. So chromosome number yang original tu dapatlah balik 46 kalau untuk manusia. So after fertilization, the number of chromosome in new individual remain the same over the generation. Untuk yang ketiga, it will create genetic variation. Okay, crossing over. Kat mana genetic variation ni? Semasa crossing over during prophase 1, and also random arrangement of homologous chromosome during metaphase 1. Random arrangement tu dia susun macam mana? Okay, dia susun ikut mana? Dia susun macam mana? During metaphase 1. So that is random arrangement. Okay. Apa namanya? So comparison. Okay, kalau soalan comparison between mitosis and meiosis, you must include similarities. Soalan comparison, you must include similarities and the differences. Alright. So ini adalah yang biasalah dia tanya compare between mitosis and meiosis. Antara soalan favourite untuk topik 3 adalah compare. Soalan boleh tanya compare between mitosis and meiosis 1. Okay, mitosis and meiosis 1, ataupun dia boleh tanya general macam ni. Compare between mitosis and meiosis. So the similarities are both involve only one time of DNA replication. Okay, dua-dua melibatkan sekali saja DNA replication as phase. Okay, right. The differences are the location of cell division. For mitosis, it occurs in somatic
Okay, it occur in all somatic cell or meristematic cell. Somatic cell untuk animal, meristematic cell untuk plant. While meiosis occur in the germ cell. Okay, then the mitosis produce two diploid daughter cell. Meiosis produce four haploid daughter cells. Okay, and then the number of chromosome, the chromosome number of daughter cell remain the same as the parental cell. For meiosis, chromosome number of daughter cell is half. Okay, half. Meiosis is half from the parental cell. Okay, next, synapsis, no synapsis of homologous chromosome. Okay, in mitosis. Tolong tambah prophase 1 no synapsis of homologous chromosome during prophase 1. Tolong sorry, bukan mitosis, bukan dekat mitosis, dekat meiosis 1. Dekat meiosis 1 ni tambah during prophase 1. Okay, so awak punya ayat akan jadi synapsis of homologous chromosome occur during prophase 1. Okay, synapsis of homologous chromosome occur during prophase 1. Okay, and the next one sama juga awak tulis, awak tambah. Okay, mitosis no chiasmata ataupun no crossing over occur, while for meiosis crossing over occur during prophase 1. Okay, kena cakap bila. Sebab last time bila student tak cakap, dia tak bagi markah. Okay, skema jawapan ni kadang-kadang dia memihak kepada kita. Kadang dia tak memihak kepada kita. So nak selamat, tulis crossing over occur during prophase 1. Okay, tolong tambah dalam lecture note awak. Alright. Okay, next for genetic variation, no genetic variation in mitosis, while meiosis variation due to exchange genetic material. Okay, for meiosis, variation occur due to exchange in genetic materials. For mitosis, number of division, cell division occur once. Okay, mitosis ni cell division dia hanya berlaku sekali saja. Or you can write cytokinesis occur once. For meiosis, cell division occur twice, or you can write cytokinesis occur twice. Okay, cytokinesis occur twice. Importance tu awak masukkanlah sendiri. Apa importance of mitosis? What are the other importance of mitosis? Apa importance of mitosis? Growth. Apa? Growth lagi? Betul. Iman, Genetic betul. Growth. stability. Genetic stability. Iman seorang je ke dalam kelas ni? Yang perempuan ni mana? Perempuan dalam kelas ni? Senyap. Iman ni? Apa? Importance of meiosis. Iman dah bagi 2 mitosis. Saya nak important meiosis satu. Regeneration. Saya tanya saya nak importance meiosis. Sorry. Saya ingat mitosis. Sekejap. Iman dah bagi 2 dah tadi. Saya nak meiosis pula. Apa? Produce haploid gametes. Produce haploid gametes. Okay, production of gamete cell. Okay, lagi satu. Thank you Imani. Lagi satu, Shalia. Shasha. Shalia saya dah tanya tadi, Shasha. Satu lagi, meiosis. Shasha? Ya, madam. Importance of meiosis, Shasha. Genetic variation. Create genetic variation. Very good. Betul. Okay. So importance tu awak boleh bagilah satu je pun tak apa. Kalau nak compare bagi satu saja, nak differentiate bagi satu saja pun tak apa. Okay. So saya dah post soalan dekat Go Formative. Okay, soalan on meiosis. Boleh tak saya bagi masa dalam 10 minit untuk buat? Sambil tu saya chat teruslah. Okay. Alright. Kejap Saya stop share dekat sini. Saya pergi kepada soalan ni dulu. Apa dia ni? Saya nak buat apa? Oh, stop presenting. Okay.
Alright, so okay, kalau kita tengok, okay, kita tengok dulu pada soalan. Okay, tengok dulu pada soalan. Nampak kan? Nampak ke? Nampak ke? Nampak ke tu? Kenapa saya punya kecil? Okay. So kalau tengok pada soalan, okay. Alright. Dia tanya, figure 3 shows a stage in cell division occur in animal cell. State the diploid chromosome number, name the stage of cell division, describe the events. Okay, ada 3 soalan saja. So patutnya awak boleh buat dalam masa less than 10 minutes lah. So tolong buat dulu. Okay, sambil-sambil tu saya tengok jawapan awak. Okay, buat dulu Saya bagi masa 5 minit. Tak payah rushing. 10 minit saya bagi, tapi 5 minit lepas ni saya bagi 5 minit untuk tengok sekejap lagi. Beli makanan kat mana? Beli makanan kat mana? Kat mana tu? Petras ni? Ha? Kita daripada simpang simpang 4 tu kan? Kita belah kanan kan? Kita pagilan sikit. Tentang minyak orang jual ikan belah kiri, dia tentang tu ada masuk tembok. Lepas traffic light lah. Berpertengah dulu. Kanan? Belah kanan. Lepas sikit ada orang jual ikan belah kiri kan? Jual ikan belah kiri. Okey. Betul tak? Rasa macam mana nak? Dia macam bertentang, betul-betul bertentang dengan ikan tu. Satu line yang Petronas. Sedap ah. Sedap. Sedap. Tambah rasa. Tak. Dia biasa nak orang bedah. Macam semua orang kuning. Oh, ada siapa kerang tak? Ada. Oh, sedapnya. Tak, tengah hilang. Dah habis dah. Oh no. Habis dah. Ya ke? So, sekali saya pergi dah habis lah. Tak nampak tu. Kalau sekarang, tadi ayam memang dah habis tengah lah. Oh, tapi kalau biasanya ada lah kot. Yang biasa yang lain tu ada lah kot semua. Tak apalah nak try. Ibu, mana rasa semua tu, kau ambil. Kejap.
Atirah mana Atirah? Atirah? Saya tak mute ni. Atirah ada? Atirah tak ada. Atirah tak ada lah. Okay. So, awak nampak ke saya punya skrin ni? Nampak besar ke nampak kecil? Nampak medium. Nampak kan? Cik medium. Okay. So, semua jawab betul lah. 2n equals to 6. Okay, Falih pun jawab betul. Itu sebab dia punya cara tulis salah. Bukan cara tulis salah. Saya dah set tulis 6 je. Tapi stay betul lah. Okay. Alright, betul. Bagus. Okay, dia tanya, soalan tanya name the stage of cell division. Okay, soalan tanya stage. Soalan tak tanya type. Kalau type, awak cakap mitosis atau meiosis. Tapi kalau stage, cakap stage bila? Metaphase 1 ke? Tengok kalau jawapan kat sini semua betul. Okay, metaphase 1. Metaphase 1. Okay. 1. M huruf besar ya, Iman? Baik. Thank you. Alia Adelina, metaphase I. Kalau nak tulis 1 tu huruf besar. I tu huruf besar. Ya, Alia? Okay, madam. Okay. Tapi saya bagi je lah betul sebab awak faham tapi cara tulis tu. Okay. Ya, betul. Bagus. Okay. Then, soalan tanya, describe the events based on your answer. Describe the event based on your answer. So, describe apa yang berlaku masa metaphase 1. Baru markah ni? Soalan baru markah? Mana soalan? 2 markah. Apa markah? Oh, dua markah. Thank you, Iman. Tengok Iman je yang ada. Tak Iman, Fali. Okay. Alright. Homologous chromosome align at the metaphase plate. Betul. Tapi baru 1 markah. Okay. 1 markah. Sebab apa? Soalan 2 markah. Bila soalan 2 markah, awak kena cerita cerita pasal spindle fiber. Okay. Adila boleh ke Adila? Boleh, madam. So kat sini awak punya explanation ni betul dah. Tapi dapat 1 markah saja. Okay, kita tengok Azwa. Homologous chromosome become arranged at the metaphase plate of the spindle of the spindle fiber. Okay, betul. 2 markah Azwa. Bivalent. Okay, Falih. Kalau dah cakap pasal bivalent, tak perlu tulis pasal kromosom. Okay, bivalent saja. Kromosom tak payah tulis dah. Unless awak nak tulis kromosom, awak nak tulis perkataan kromosom ni, awak tulis homologous kromosom. Kalau bivalent tak perlu tulis pasal kromosom dah. So sebabkan term dekat sini lain salah, so saya tak bagi markah sebab term dia salah. Okay, Alia Adelina, a pair of homologous chromosome arranged at the metaphase plate attached by the centromere. Okay, 2 markah. Homologous chromosome. Okay, Iman, homologous chromosome arranged in the metaphase plate. 1 markah. Of the spindle fiber ni tiba-tiba kenapa? Tak tahu. Tak tahu. Sakit je tu di sini. Iman, metaphase plate of the cell. Bukan metaphase. Okay, awak tak payah tulis of the spindle fiber. Of spindle fiber tu kecil. Sel tu besar. Ayat awak ni patut stop dekat sini saja. Patut stop dekat sini. Tak payah tulis of the spindle fiber. Kalau nak cerita pasal spindle fiber, tulis spindle fiber attached to centromere. Ya, Iman? Baik. So 1 markah je lah saya bagi. Okay, Hisham. Okay, Hisham. Oleh, tiba-tiba ubah Hisham. Okay, 2 markah. Alright. Aini. Homologous chromosome arranged at the metaphase of the spindle fiber. Okay. Aini, ish ni spelling mungkin awak tertekan laju lah kot Aini. typo, madam. Typo kan. Alright, Atira betul. Farah pun betul. Okay, Shalia betul. Shasha soalan 2 markah, explanation kena lagi lah. Okay, bukan ni. Shasha, where are you? Shasha? Shasha. Okay, madam. Okay, bukan chromosomes homologous chromosome. Okay, madam. Okay, dia punya term. Okay, term tu salah, tak betul sikit. Tapi saya tahulah awak nak cakap apa.
Okay, Kaiping, bivalent arranged adamantine split, betul. One chromosome of each pair facing each pole. Okay, Kaiping, even better if you write about spindle fiber. Okay, ya, saya tahu kat sini ada cerita dalam Metaphase 1, tapi kita point spindle fiber lebih penting. Ya, Kaiping? Itu spindle fiber juga satu markah. Ya, spindle fiber attached to centromere, satu markah. Okay. Okay. Okay, if bivalent arranged ada metaphase plate. Okay, spindle fiber attached to. Okay, ini markah pertama, markah kedua. If so dua markah. Okay. Alright, very good. So, okay, itu je lah. Okay, very good. Itu je kan soalan kita. Yalah, kenapa saya bagi soalan sikit? Okay, it's okay. Nanti kalau ada masa, guys, you tolong buat soalan. You tolong buat soalan tutorial. Okay, kalau ada masa lah, kalau you macam banyak kerja tak apalah. Tapi kalau saya suggestkan untuk mantapkan lagi awak punya pemahaman, tolong buat tutorial. Okay, tutorial topik 3. At least tak nak buat semua, tak nak buat sampai essay pun tak apa. Tapi tolonglah buat untuk structure question. Untuk quizzes tak apa, untuk MCQ tak apa, saya akan bagi melalui quizzes. Okay, saya akan bagi melalui quizzes. So, you boleh practice kat situ je. Okay, senang. Tapi untuk tutorial, at least tolong buat soalan structure. Okay. Okay, untuk minggu depan kita akan masuk chapter 4, genetic inheritance. So, again, I want you to do flip grid. Okay, saya nak awak create satu video flip grid sebab saya tengok awak sangat-sangat kreatif. Okay, so saya nak awak buat satu video flip grid yang berdurasi 1 minit sahaja. Ini adalah dia punya tajuk, blood group. Tell me about your parents' blood group and your blood group. Okay, bagi tahu awak punya parents' blood group apa dan bagi tahu saya awak punya blood group. Okay, boleh tak? Okay, saya bagi masa sampai bila ni? Kita punya tutorial hari berapa? Hari Khamis kan? So saya bagi masa bagi masa sampai hari Rabu, tak silap saya. Okay? Boleh Madam bagi tahu je ke blood group? Dia tahu je. Dia tahu je lah. Macam awak cerita dekat video, macam awak cerita kan. Jadi kita tahulah my blood, apa dia blood group. Tak payah cerita pun. Saya just nak tahu je. Betul tak? Kalau contoh mak awak blood group AB. Okay, mak awak blood group dia AB. Ayah awak blood group B. Tiba-tiba awak O. Macam tak make sense kan? Macam mana boleh dapat O kan? Macam tu lah. Kita nak tengok. Awak faham tak? Boleh tak dapat awak punya blood group tu balik? Okay? Mami dia, Ya. kalau kita tak tahu blood group kita macam mana? Kalau kita tak tahu blood group kita, tak apa. Awak assume. Yang penting awak tahu awak parents awak punya blood group. Kalau blood group parents B, contoh ayah B, mak O, so awak boleh assume lah. So saya rasa awak ceritalah, I assume that my blood group is either B or O. Macam tu. Okay, lagi siapa tak tahu blood group ni? Saya. Kalau ayah saya tak tahu blood group ni. Kalau ayah tak tahu blood group, macam mana Okay, kalau ayah pun tak tahu, mak pun tak tahu blood group dia, awak cerita pasal benda lain. Awak cerita blood group ni macam mana kita nak determine blood group. Macam mana kita nak determine kita punya own blood group. Maksudnya macam mana kita nak determine kenapa, apa yang buat, contoh saya blood group B. Okay, blood group B. Macam mana saya boleh cakap blood group saya adalah blood group B. Okay, ada sebab ada apa? Ada sebab adalah. Tengok baca. Saya nak awak baca kat situ. Okay, baca pasal tu. Right? Tapi saya harap kalau boleh awak tanyalah dulu parents awak parents awak punya blood group. Okay? Alright. Ramai yang tak tahu rupanya blood group. Sihat-sihat kot korang ni. Okay, sihat-sihat. Alhamdulillah. Saya tak sihat. Okay? Pernah masuk hospital, pernah transfer. Patut kita buat tu eksperimen 4, eksperimen 5. Patutnya kita buat test blood group. Okay, kita test blood group. Kita cucuk guna apa cucuk guna jarum tu. Cucuk, lepas tu kita titikkan atas kertas.
Kan kertas biasa A4 tu adalah satu kertas yang dah tunjuk tu. Satu kertas tak pun kita titikkan dalam satu palette. Then nanti after a few minutes kita akan nampak agglutination. Okay, agglutination dan awak akan tahu lah blood group awak apa. Okay, patut kita buat lah tapi sebab yelah korang pun tak ada kat sini. COVID pula tu, tak adalah buat. Okay, so saya tolong buat record video, okay, video awak untuk kita belajar genetic inheritance minggu depan. Okay, so I think that's all for today. Madam, Ya, nak tanya. ya Alia. Lactotin and zygotin dekat Profes 1 tadi tu kan, kalau Aha. nak tulis, kena tulis huruf besar juga ke? L tu huruf besar, ya. Thank you, Madam. Welcome. Tapi kan honestly sepanjang saya daripada saya jadi budak matrik, student matrik sampailah pensyarah matrik, tak pernah pun dia tanya. Lactotin dalam Profes 1 ada apa semua. Tapi soalan dia boleh buat kejutan. Okay, nak tak nak awak kena baca juga. Okay, dia boleh bagi kejutan. So daripada kita terkejut macam soalan bila ke, soalan 2 tahun lepas, soalan PSPM paper 2, dia tanya pasal phosphorus cycle. Tak pernah keluar phosphorus cycle, tiba-tiba keluar. Nasib lah masa tu PSPM dibatalkan. PSPM 2 dibatalkan. So memang lega lah budak tak jawab kan. Kalau tak macam agak susah nak jawab soalan tu. Okay, so nak buka pukul 9 dah. So I think I'm going to see you next week. Thank you guys. Thank you for yesterday. Okay, nanti awak balik college, kita jumpa, saya belanja. Alright, okay, bye-bye. Assalamualaikum. Thank you, Okay, Madam. take Thank care you, guys. Madam. Thank you, Madam. Take care guys. Jaga diri. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih, madam. Sama. Salam.